ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ I feel at home now ਮੈਂ ਉਦਾਂ Yeah, ਮੈਨੂੰ well, ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ let's carry on the conversation. yeah, good. ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਰਜ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦਿਨ ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਰੂਮ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਗੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਐਨਐਫ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਈ GPS ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਔਨ, ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਕੋਪਿੰਗ ਅਪ, ਸੋ ਫਿਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ I ਆਇਆ think you're right because ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਬਲੈਕ ਤੇ ਫਿਰ I think when you plugged your charger in ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਕਰੀਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਫਿਰ ਸੀਗੀ, came up. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ GPS ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਆ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਪ ਚਾਰਜਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 20 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਵਿੱਚੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਵਿੱਚੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਲਿਪ। What phone do you have? I have a flip 5, ਹੈ ਨਾ, there is a flip 6, so why I'm keeping it, ਮੈਂ ultra ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, all phones come with a glass screen these days, you know, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਿੱਪ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਿੱਪ 6 ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਇਹ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹੀਟ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ I wish they make a proper phone without without glass screen. Garyad Bhaji, no, I'm with you as well. You know, like phones that drop and the screen breaks, yeah. My S24 Ultra ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ screen ਪੈਂਦੀ ਹੈ, but you can get in. It's like a gel that comes underneath the screen, or ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ gel ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ protective case ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ screen ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3-4 ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ obviously my kids etc ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਟਰੀ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਲਟਰਾ ਸੀ, 23 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ you know you can fold it, ਤੇ ਜੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਬੀ ਉਹ 5-10% ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀ, 5%। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਕੱਢਿਆ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। Bro, the robot did it all. Yeah, I do. ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਲਾਂਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ, ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀਗੀ ਰੋਬੋਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ $20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜੇ, not a bad deal actually. ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ, I was going to ask you, you know Elon Musk is the Cybertruck, yeah?
Yeah, I know. Did, You know, did it uh, did it release did it release in American yeah, he country? released. There are many in US and Canada 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਪੈਮ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਟ੍ਰਿਮ। is that for the ਬਟ ਮੈਂ Cybertruck? Yeah. ਯਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ Okay. ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਚੱਲ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਮੇਡ ਏ ਕਲਾਜ਼ that you cannot sell in the first year। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। Yeah, but apne Guryat Paji, I've been watching, so I follow this guy from, I think, If anybody need Cybertruck in the US or Canada, let me know. I have a booking। नहीं वही Guryat Paji, मैं तनु दसन लगा, I follow a guy in US, yeah. I think he's Albanian. He's got a big dealership in America, yeah. Cybertruck, the value, you know, last year it nearly went from, so if a person bought a Cybertruck for 90 to 100 to 120,000, he was selling Cybertrucks used for 175, yeah. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਇਟਸ ਡ੍ਰੌਪ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਾਂਟ ਬਾਈ ਇਨ UK, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ BMW ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ X, they released the iX1, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ in 2022, that vehicle on cost price brand new was £78,000, yeah. They ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ with like say for example 4,000 miles, they're selling for £28,000. Oh my Yeah, I know God. it's a recession everywhere। Like ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣ ਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 'ਚ ਕਿੰਨੇ, ਕੋਈ 1 ਵਿਕੀ, ਕੋਈ 10, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਥ 'ਚ ਕੋਈ 20, ਕੋਈ 50, ਕੋਈ 150, ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ ਲੋਕ। I think the main thing in England is And you know another, do you know BWY or BY, Chinese company which surpassed Tesla? Yeah, but BYD has got really bad reviews in UK. Yeah, but you know what, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ $12,000। so if they improve it, they add like few more dollar, $100,000, they can still sell this less than $20,000 if they allow, and they can improve it fully electric vehicle। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, BYD ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, there was no support for it। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ, you know Tesla, we have no support of Tesla in UK। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਜੇ, you have to buy off your own back। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੈਸਲਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ in England, it costs you anything between £5,000 to £10,000 to replace the windscreen। Oh yeah, I know। Oh my God. I know ਨਵੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। Paji, I was going to ask you, there's another car that I'm very interested in, but I have to import it to UK. Have you heard of Lucid Motors? Yeah, I heard it last year। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ। ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ man, I love that car। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ, I don't know how good their software is, software updates and stuff, like the backup। The Tesla is good in that department। Tesla ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you can't buy it from a dealership, but you can buy it from a third party car। What they have is Lucid have their dealer ਦੇ workshop there। Lucid ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? Lucid ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। Yeah, but Tesla ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ they do I think 100,000 mileage guaranteed on the battery, and then if the battery deteriorates within 3 to 5 years, it's under warranty। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ
ਚਾਈਨਾ BYW ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ। ਤੂੰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਵਾ, ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ। Yeah, no, you're right. But yeah, have you seen the BYD 4x4? Oh my God, that is amazing. ਨੋ ਮੈਨ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਲੱਗਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਲੱਗਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਅਹੀਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੋਲਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੁੱਲ EV ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ PHV ਆ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ, ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ। No, you're right, because ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ within 6 months your battery is going to go from it's not just depreciation in below -20 your battery capacity become half। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ depreciation meaning if they offer you a manufactured 292 miles, when you're driving it in -3 -2 and you're charging, that battery is going to drop from 292 to straight away 250 miles. I know, oh ਇੱਕ ਤੇ long short term daily depreciation also, so ਪਰ ਗੁਰਯਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਡਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਲੰਡਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲ, ਚਲੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਊਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਲੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਪੁਟਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਕਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। We've got similar laws, you know, like in UK, Canada. I don't know Canada, but you have to pay. US, you have to pay like a toll, right? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ UK ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ do you know like M6 ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪੈਂਦਾ when you go through to Manchester, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਟੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, they sold it, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਇਲਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that doesn't mean ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, that loyalty is going to the Jat who owns that land originally. That's a clause. Oh, every year, like long term? Wow. Every time you pass through, for example, M6 to go to Manchester, you have to pay a toll. I mean the people who generally land every year ਜਾਂ every month payment ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। So yeah, for example, ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਵਾਂ, I have to pay £6 each way to go through that land. ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਟੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਰੋਡਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਟ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ I don't know, but yeah, it makes sense, you know what? ਇੱਥੇ ਇਹ ਡੀਲ ਬਣੀ ਆ ਵੀ we'll take the land from you, we will bring a motorway through it, but the loyalties as in toll will go to the person who owns the land. That's better ਹੈ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੂਹ ਆ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਆਇਲ ਵੈਲ ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਨਾ ਸਹੀ ਆ, ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਏਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਬਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅੱਧਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟਰ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ,
Yeah. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ They're, ਹੈ they're, they're building the highway, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਵੀ the rest of the money in tolls ਉਹ ਤੋਂ I'm not saying 100% toll money will go from them, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ royalty ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। Yeah. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੈਪਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਵੋਇਡ ਟੋਲਸ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ, ਇਸ ਅਵੋਇਡ ਟੋਲਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ 10 ਮੀਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹ 10 ਮੀਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਫੂਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਪਾ ਤੇ ਲਈ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਆ ਗਈ, ਪੁਲੀ ਆ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਲੀਵ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਐ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਐ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ compared to Canada, America, UK ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਇਸ ਫਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ it would be like $400-500 to repair that. ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖੋਰ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੋੜਤੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਦੇ। ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਟੋਲ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਟੋਲ ਹੈਗਾ 150 ਉਹ 15 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈਣ। No, but the thing is, in India, who ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ who controls the toll? Is that going to the government? No, it's a private companies. Private company. Yeah, private companies that have developed those roads. ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ 90s ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਗੈਸ ਸਮਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 2000 or something. ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਠੇਕਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਸ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸੀਗਾ ਟੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਟੋਲ ਦਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਲਾਨ ਆ, 2-3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੈਕਟ ਟੋਲ ਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਯੂਰ ਕਾਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਫੰਡ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਏ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਟੇਕ ਦਾ ਟੋਲ ਅੰਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਫ੍ਰੀ or continue to so Guryal bhai, I don't know about in Canada, but ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ you probably agree with me, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, yeah, our signal, mobile phone signal is so bad,
Yeah, ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, I sit on the highway on the motorways, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ is 5G 5G 4G ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, England is the 18th worst country in Europe for high, like in terms of mobile signal, it's the worst. ਪਰ ਭਾਜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, I think ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ population ਬਹੁਤ ਹੈ, no, the ਨਹੀਂ population ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ, no, I think it's ਇਹ not ਜਿਹੜੀ man. ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ M1 ਤੇ ਜਾਣਾ, M6 ਤੇ ਜਾਣਾ, on these long stretch of motorways there's no signal. ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ probably ਸੱਚ ਹੈ ਹੁਣ I think if we turn to Canada, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, so I was going to settle in Canada as well, yeah, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ like terms of mobile phone bills, bro, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, do you know that ਉੱਥੇ ਤੇ $120 like they're paying for mobile phone data which is 10 gig. Oh my god, that much? Yeah. ਮੈਂ ਹੁਣ think ਗੁਰਿਆਦ ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ I'm gonna ask him, ਪਰ ਉੱਥੇ like $110 for ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ like mobile sim data, mobile phone, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ contract ਮਿਲ it's ਜਾਂਦੇ better now. ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਸਟਲੀ ਆ, nothing compared to India or something, but still much better now. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $50 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ like ਆਪਣੇ 80 ਤੋਂ $100 like for 10 15 20 gigs of data. No, now you can get a 50 gigs in $50. $50 ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ maybe £10, maybe £10-15. ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਸੇਮ ਬਟ ਬੈਟਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ 6 ਤੇ ਸਿਟੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਟ ਸਪੀਕ ਬਾਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ $5 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 GB ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਕਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਹਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਂਦੇ like a 4-5 bedroom property? ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਥ ਕੰਜਰੋ $30 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਟੱਬ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਟੱਬ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਲਾ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, 4-4 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਯੂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ £75 a month। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ 200-250-300 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਚੇਂਜ देयर हैबिट्स। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਹ 65 ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ BC, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ BC 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੁਛ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂ ਮੇਡ ਮਨੀ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 20-30-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਲਾਈਕ 1.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 80,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, 10,000 ਯੂਰੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ 4,000 ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, 20,000 ਯੂਰੋ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ PR ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵਰਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਅਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ, let me share, you know I'm a Canadian PR. Okay, yeah, good. ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, no, I'll tell you the struggle that I went through. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, on a PR basis I had to prove that I'm a professional worker, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ 9,500 ਪਾਉਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਲਾਇਆ to get me a PR for Canada, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ every year once, right? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੂਵ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਫੋਰ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਅ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ। I was shocked ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ PR ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ 30-40,000 ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40,000 ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਗੋਟ ਓਨਲੀ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਡੂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ there are investment visa, so you invest here in some business, hire some employee, restaurant buy ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ I heard they've changed it to you need to invest like 100,000 US Canadian now they increase that because I know ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100,000 no maybe million ਹੋਊਗਾ। 100,000 ਚ ਨਹੀਂ, nobody gives you PR in $100,000 for investment. I was looking 7 years ago. Yeah, still I know initially ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮਿਲੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ PR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 500,000 ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਪੇਨ ਤੇ ਜੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਫਰੈਂਡ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ 40 ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40,000 ਲੱਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਲਾਈਕ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਜਾ before Canada ਭਾਜੀ speaks ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ, I heard it's not even worth it now to come Canada. They don't give you investment visa now. Immigration investment ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਆ ਸੁਣਿਆ, for ਆਮ ਬੰਦਾ like me with a family with kids, a working man, a professional worker, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ for example, I was getting paid in Canada as a job offer double what I'm making, so they were offering me nearly $250,000 a year. But the thing is, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, he said it's not worth it because property ਜਿਹੜੀ price ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। Yes, I'll tell you one thing, the Canadian government was saying to us, ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ obviously
obviously, right? ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੋਰਾਂਟੋ- ਮਹਿੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਚਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਗਏ then it's cheaper than your Yeah, UK, I exactly, guess. exactly. So my agent was saying to me, go to Quebec, and I said Quebec. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ sorry, excuse my language. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? You understand? But ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ Quebec ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ- ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਮੋਰ ਪਰ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਪਣੇ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਯਾਦ ਭਾਜੀ with US ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ is I can't explain to you what happened with my dad. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ Yeah, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ US have more racism than is definitely. ਤੁਸੀਂ I ਗੱਲ don't ਕਰ want ਰਹੇ to ਸੀ bring, I ਕਿ don't want to ਤੁਹਾਨੂੰ bring my every year children ਆਉਣਾ up where there's gun violence etc. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ every year ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? I had to for the first 2 years, yes. Okay, PR. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ citizenship ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, right? No PR, yeah, permanent residency. Okay, so for permanent residency, you have to spend 2 years out of 5. No. So when I done it 7 years ago, I need to enter once a year to maintain my permanent residency. Yeah. ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ, he can renew his PR every 5 years, but if he want to become a citizen ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ Yeah. Okay. total, if you need a citizenship. Yeah. ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਇਟ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਨ ਦੈਟ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ ਮੀ, even if you have your own business registered, you are paying tax and stuff, so you can still come as a skilled person, I guess. ਠੀਕ ਹੈ As a skilled worker, yeah. ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸਕਿਲਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਿਬਲ। I'll tell you, like when I applied for mine, they said a skilled worker, professional worker. They all depend on this category, like an IT engineer, a doctor, a police force person, an NHS nurse, etc. Stuff like that. Yeah, but I'll tell you one thing. मैं comparison ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ I've got 2 children, yeah. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ 150 pound for 2 children, yeah. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ on the paperwork that I was given by my agent, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ $1,500 ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ per child until the age of 18. ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ, is that true? ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਇਨਕਮ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ $150 ਮਿਲਣਾ। Okay, but then on top of that, they said that once I move to Canada and say, for example, I get a condo, yeah, I will be, the government will pay for the condo. Oh, no, those things are for a refugee. If you have asylum, then otherwise PR I don't think so, because I was told for the first 12 months. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ। No, somebody lied to you. Yeah. It's 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, I guess no, never. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਰਮਨ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 300 ਪਾਉਂਡ 300 ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। Germany, go to Netherlands. You know Netherlands, yeah? ਠੰਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। No, I've been Netherlands so many times. You know Netherlands, yeah? You know the student loans are interest free, and then also they pay you. You know your children, if they're not going to stay with you in terms of university and they want to live outside, they pay $1,500 to the child that is living outside per month towards their accommodation. And on top of that, so that it's so the government there has set a rule for interest free everything for children, education, etc. Yeah. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9,000 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 9,000 ਜਿਹੜੇ 9,000 ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਈ 21-22,000 ਹੈ। We have to pay, that's an interest free loan, right? But it's a very large money.
in Netherlands, they've kept it minimum, but ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ to pay for your accommodation for free. And then on top of that, you know, if you're disabled and you can't work in Netherlands, they pay you an income once they do the assessment up to €2,500 a month. ਪਰ ਭਾਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਲਾਈਕ But the thing is, you know, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, you know, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਹੁਣ it's a very funny ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਛੋਟਾ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, because ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ like a 3 bedroom it's like £500,000 yeah ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਰਾਈਟ ਉਹ ਟੈਰਿਸ ਹਾਊਸਿਸ ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਭੂਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ 4.5 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਾ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। Exactly, yeah. I think yeah, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ I don't know, ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 7.5 ਲੱਖ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। Yeah, so 7.5 ਤੱਕ ਆਪਣੇ 8-9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। What can you buy for that in Canada? Well, it depends on where you buy, right? 800,000. Say for example, we say BC. BC, I don't know too much. So if you're around Surrey, I think you will probably be able to buy a condo, right? A condo, that's it. That's see, ਆਪਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, you know, ਜਦੋਂ 10 ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ 4.5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, but Canadian market of property has gone so upright that you can't get a 3 to 4 bedroom house in BC, especially like say for example Brampton. You cannot get a 3 to 4 bedroom house detached less than $1 million Canadian dollars, right? No, you can get under $1 million, especially detached probably not, but you can get a 3 bedroom, 1,500 square feet for about $850,000-900,000 right now. Which is around about 700,000, right? No. Probably 500,000. Yeah. See, look, he said here, Gariwal Baji said Brampton, $1 million detached 3 or 4 bedroom for sure. See? Yeah, to see. Yeah, but detached. If you go detached, a little bit outside right now, like an hour drive, for example, Barrie, right north of Toronto. It's about an hour, and think you can get a good. So, Tornado Bhaji te Guryad Bhaji, is it true that the Chinese and the Asian community have totally ruined the property market value of Canadian houses? The fact that there are so many houses. I don't think so. This is the Chinese. Yeah, there are areas, right? For example, in Toronto area, there's a Markham area, Richmond area, Hill area, where they'll go and kind of outbid you. And in Brampton, maybe the community will outbid you. But if you look at overall, right, population, it's, you know, in Canada, it's like 2%. So I don't think it makes up. People have this perception ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, you get nothing under $1 million Canadian dollars in GTA Greater Toronto area. Well, I can get you, you know, if you're interested, I can get you. If you want a property underneath $1 million in GTA, Greater Toronto, please contact Tornado Bhaji. Yeah. Contact me.
No, नहीं money ਦਾ ਨਾ modern slavery ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ if you wanna like really got good things you need to really think different about everyone other than nothing ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ I think Yeah, I think it's a slavery if you become a slave to money, right? It is. I think you know apne ek singh ji bhaji, if you look in like UK Heathrow area, right? Mhm. ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 4 bedroom detached ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ friend less than 650 600,000 pound. ਬਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨਾ ਘਰ Yeah, 6-7 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ exactly. So ਆਪਣੇ 7 should be ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਣ in ਗਏ Canadian? 1 point I think 3 million Canadian dollar. Yeah, exactly. So the ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ I understand, you know, I think about money as well, but I think money in terms of Canada they pay high wages, but it's a lot different. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ Canada is way higher on finance than UK, way higher. Really? Tornado ਭਾਜੀ, am I right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ for example Range Rover, right? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਤੇ maybe £1,000. I think in Canada it's going to be around about $2,500. I don't know about the Range Rover, but no, I think like if you're looking at Mercedes kind of thing, right? You can, depending on you can start from about $1,000 a month. Exactly. See. So 1,000 is what 600 pounds. And what type of Mercedes are you talking about? I'm talking about the GLA, like 250, 350 kind of thing. Yeah, exactly. And a GLA in UK you can get for around about maybe £500 a month. 500 pounds. So that's not too much difference, right? About 900. Do you get charged tax to put it on the road? Like I heard that you guys get charged a lot of tax. Yeah, the 13% is. So if the car vehicle value is say for example 60,000, you're paying 13% to get in the road. So you're talking around about £7,500 to get in the road. Yeah. That's a lot. Wow. And you have to pay that up front? Oh, well, if you finance, then so basically they count. You have to add it, and that's how so they determine the lease. ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ road tax ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ Yeah. So ਜੇ ਆਪਾਂ GLA ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੀਏ like 250 minimum, right? ਇੱਥੇ road tax ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ around about £200 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ £2,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ Yeah. Which car did you get? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਲਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ Range Rover Sport. Ranger was all that ਆਪਣੇ road tax ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 320. 320 what a month? No, like 320 yearly, so £30 per month. And exactly, so ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 13% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ for tax for the car. Yeah, but then we don't pay that monthly road tax. ਹਾਂਜੀ? Yeah, that's we don't pay road tax. We pay just once, I think it's. Yeah, no, tohi road tax nahi dende, but you have to pay 13% to bring it on the road, right? Yeah, so it's kind of take this and that. Tornado ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ Range Rover ਦੇ ਹੁਣ £30 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 13% ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ, right? Yeah. That's quite a bit of money too. Yeah, but ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦਾ 10 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਸ. No, but doesn't matter. Then you're gonna buy something else, right? Yeah, after 10 years you're gonna get rid of cars. So regardless of the matter, if you have the car for 1 year, 6 months, you have to pay 13%, right? Yes. So if you So let's say I get a car, right? Let's say I get a car. Yeah. And I pay $50,000 for it. Yeah. And then after 2 years, I turn the car and buy a new one. I go back to the dealership. Yeah. Then I only pay the tax on the difference. Oh. So let's say I sell it back for $30,000.
get another car for 50,000. So now I'm paying tax for 20,000 on 20,000. On That 20,000 is okay. still, but still on 20,000 you're still paying 13%, right? Right. Which The is difference still is, high. yeah, It is. it's like almost But the thing 700,000 is, a month. okay, so it is a tax, but what the government here, what they do is, there's no that hidden, it used to be a hidden tax, manufacturing tax. So they removed that. So we don't pay that. You talk about that. ਆਪਣੇ exchange ਭਾਜੀ, have you heard recently ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ you pay tax per miles. Oh, yeah. But I think that was only for London ਟੋਰਨੇਡੋ stuff. ਭਾਜੀ, ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ you pay it per mile. Implement ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ Yeah. ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, then now need to pass it in government. ਓਕੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਨਲੀ ਲਾਈਕ ਲੰਡਨ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਜੈਸਟਡ ਚਾਰਜ ਸੀ they're going to do it everywhere, man. ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ we need to get switch ਆਪਣੇ ਟੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ £1,00,000 ਪਿਆ, 100,000 pound ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ £1 million house, how much deposit do you have to have and how does it calculate on wages to purchase a house? Okay, I'm not sure exactly what you're asking, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 100,000 as a paia, right? Yeah. That becomes 10%, which is kind of a minimum requirement. And then what the government does is they have an agency. It's called Okay. So if I rephrase that word, so for example, in England, you times your wages and your wife's wages by 4.5%, 4.5. So if I'm making, say, for example, £60,000, my wife's making £40,000, combined that is £100,000, and you times that by 4.5, you can borrow £450,000. But on top of that, minus your debts. So once you take your debts out, that's what you're allowed to borrow. Yeah, similar kind of thing here. The numbers may be slightly different, but that's the same idea kind of thing. So what's your current interest rates for mortgages in Canada? Because UK is around about 4% right now. I think I haven't checked the latest, but I think it's around 4.5% probably. So what's that, 4.5%? Yeah, probably. I think it should be for the mortgage. But then, if you go the listed rates will probably be higher, but when you go into the bank, you negotiate. Yeah, and you can get. And does it come down to the same thing as UK, like credit history? Yes, that has a big impact on it. Okay. And how much down you're putting, that kind of stuff. And is it true to say that like a 3-bedroom detached or a 4-bedroom detached, they will all have basements? Yes. So you guys benefit there, right? Because you can stick, maybe if you have a 4-bedroom detached with a basement on a 4-bedroom detached on average, how many bedrooms does that have? It depends on you, but most people, depending on the size, you can have so say for example maybe 1 bedroom or 2 bedrooms, 1 or 2 bedrooms. Say for example like a 1250 square feet. For example, 4-bedroom detached, that will have 2 bedrooms, right? No, most likely it's going to have like 1, because what they do is they also have the utility room downstairs in the basement, and the garage area is kind of taken out because they don't dig underneath the garage. And for that 1 bedroom, what can you roughly get if you want to put in rent? Yeah, if you are in like in the GTA, you're probably anywhere from $1,500 to $2,000. Which will cover your mortgage, right? Yeah, close to. That's where you're benefited, because I've got so many cousins in Canada
who have come from Punjab and they've bought 3 to 4 bedroom properties, and the basement goes on rent, and they say, "Baji, that covers our rent, that covers our mortgage." Sorry, yeah. Yeah. So that's where you guys have benefited. We can't do that. Yeah. Yeah. ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ? ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ। Yeah, we and coal mining, we on top of that, it's like, you know, these listed properties, and you can't do this and you can't do that. ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। Think we had like there are some very old properties that don't have basements. Yeah. So in the last probably 50 years, I think anything that within the last 50 years they have ਆਪਣੇ basements. tornado ਭਾਜੀ, do you have anything similar to UK, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ property ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ listed ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? You have to basically stick by the regulations ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, you have to stick by that. Yeah, it's called heritage properties. So anything that is designated heritage by the let's say city or the conservation authority, whoever is looking at, they'll allow you to make changes, but it has to be according to their code. There are certain features you can't change, right? Yeah. ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ, what's the inheritance tax like in Canada? Because ਆਪਣੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ inheritance tax ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ there's no getting out of it, in the sense that if my dad was to give me his property for inheritance, I'm going to get slapped with like a 40 to 45% tax bill. Really? I don't know. I don't know what the inheritance tax is. I don't think it's that high, but ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 40% tax? Well, bro, that's what the Labour government are doing. So the best thing in UK is tell Bapu, etc., open a company, right? Company khol ke, and then basically transfer the ownership of the company to you, yeah, and you pay stamp duty. That's it. ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। Yeah. But anyway, ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ I need to know all the tax. Basically, I'm doing forex trading. एक मिनट भरावा, other thing is, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ, like for example family name ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, the whole property scheme is now changing in UK. When it used to be a 2-month notice for the person or the tenant living in the property, it's now gone to 6 months, right? And also, if you want to evict the tenant from your property, the standard explanation to say, I'm looking for somebody else, or I no longer need this person, is not valid. You have to give an out-of-the-box explanation to get rid of that person. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਡਿਆ and you want to sell a property, you have to give the tenant the first priority to purchase your house. ਤੇ ਉਹ ਵੀ at lower than cost price. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਟਲੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਹੀ ਆ, I'm used to. Anyway, I don't have that much property, so in UK only one. So now the thing is I'm worried about it is like if I'm going to make any money in the forex market, so what's going on? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ? It's like you're going to take with the forex market, it depends how much money you're making. Right? We are talking about more than 100K or 200. Yeah. So the problem is I don't know, because my friends who are doing that in Italy, so they're getting good money. Yeah, so for the forex market, before Labour and all this whole government legislation changed, it was quite easy to withdraw your money, yeah? Now they're going to make it very difficult, right? The thing is, you need a good accountant, to sort of legitimize your money, but also you need to offset some of your money towards. Listen, we'll talk about this after, yeah? Take my number. Okay. We'll speak about it.
ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ Yeah. ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਿਆ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਦ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ I'll ask one more time again. ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ I think I don't know what time she's busy ਹੋ ਗਿਆ Yeah. ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? Is it good to come? Is it bad to come now? Job wise, I think it's not good unless like you have a job lined up for you. And if you are interested in like buying a property, then it's probably good. No, okay, good so time. I'll give you an example. I work for a UK based firm, yeah, in IT, but they're in essence they're Canadian, right? They've got a big presence over North America and America in general, yeah. So my transfer could potentially make me earn double what I'm earning in the UK, yeah. Okay. But my main concern is a family value, family matter. Is it worth it for me to take my 2 kids there? Because I've heard a lot of, like in UK, we hear a lot about gang violence and ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਜ਼ causing a lot. No, I'll say straight, ਫੌਜੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, but ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ in Canada, right? Gang violence. ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ Yeah, ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ drug violence, ਪਰ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਆ yeah. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ like these kinds are very concentrated. For example, in Brampton there are certain areas where ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ but there are areas if you move out a little bit, like I'm not talking about 2 hours 3 hour drive, I'm talking about maybe even 20 minutes 30 minutes away. There's no issues. You don't see. I live 10 minutes from Brampton, and there's nothing like that here. So it's fine. There's no drugs here, no violence or anything like that. But there are certain areas in Brampton, yes, and same with Surrey, I think. Saji, but in England it's a very bad. मैं Italy 15 years ਰਿਹਾ ਨਾ, so from when I was childhood to teenager to ਬੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਕੋਈ ਵੱਢਿਆ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ 2 ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਰੋਬਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ। Yeah, It's a mess. you're 100% right, and you're right for a reason. ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ in this country, right? For example, me, yeah. ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ you know ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ you know understand how tight the community is, so you ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਬੰਦੇ ਆ bad and ਬੰਦੇ ਆ right? ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ educate the kids at home, right? So for example, I've taken my kids out of, for example, I used to be from Slough, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ Slough ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, I used to be from Slough, yeah. I took my kids out there. I didn't take my kids out there for a personal view, but for a financial view. ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ, I want a 3 bedroom detached house, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 5.5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? So I went towards the north, yeah. ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ, but I also saw one thing, yeah, in the area that I moved. ਵੀ like in Slough ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, they fight each other, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ। Yeah, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। And the other thing is, as much as I hate to say it because I want diversity and I want my kids to understand Punjabi, but the thing is what I'm doing is I'm putting that extra pressure at home to teach diversity in Punjabi, right? The fact that their school has no Asian people, yeah? But I think it's a blessing in a way because no, really it's a blessing. I suppose that ਮੈਂ Punjabi ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, like ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫੋਰਨ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ now I'm at 33 to 45 years old so ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਜੋਬ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਲੈਂਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੀਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਾ So I don't know. I think ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ I don't know ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੇ really ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ so this is the mess and for example ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਯਾਰ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ I think ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ No, for example, bro, I'm only 34 years old, yeah? But I'll give you an example, yeah? But I'm 34 years old, but we're generations ahead of you in terms of Canada, right? Yeah. ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, for example, it used to be ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 1900, you could say 1980s, right? Yeah? Where Punjabi community in England was so strong and they stuck to one area, yeah? Yeah. But that's in Canada, like for example, Brampton, some parts of Toronto where there's a big Punjabi presence, they go to the same schools, etc., right? Yeah. But in England, we are generations above you in the sense that we did that a long time ago, right? Apne Singh Ji Paji, we did that a long time ago in the sense of Southall, Hounslow, Heston, Hayes, Greenford, etc. Birmingham, we went to one areas and we stuck in the areas. But the generation has moved so long where the mum and dad have made money and they've taken their children out of those generations, out of that community to say, number one, Punjabi ne ganda bahut paya. Yeah? Right. We don't want to live there. We want to bring an upbringing for our children where there's no Punjabis, which we're going reverse. But sound like Punjabi ne bahut ganda paya. Yeah? And it says, I see videos in Canada, jithe there's nice Canadian houses, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ in the front drive and do you understand? In English culture, that is seen as disrespect. Yeah? But we are who we are. But what I'm trying to say is we've expanded and the families that have educated have said, we want to move out of these areas to give our children a better education. Yeah? right Singh Paji, you agree with that, right? We've gone out south. Yeah. ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ I think Tuscany ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ Tuscany Yeah. is the most beautiful view wonderful ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ beautiful weather Yeah, exactly. And that's what I'm saying. So apne tornado Paji, we've gone from those Asian areas and we've taken our children to the white areas, right? Jithe Punjabi the influence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ because ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ etc they all go there, right? At least ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ point ਕਰਨਾ at least ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ common ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ we need to be clean and safe ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੈਂਸ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਤਲਬ in terms of what, sorry, repeat that again, Paji? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ like we went to go like white sky area all the Punjabis are living there. Yeah, exactly. We're not going because we want to take them from the Punjabiyat or the culture. We're taking them because we know where there's a Punjabi community, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਲੜਾਈਆਂ etc ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ do you understand? Yeah. Am I right, Paji, innit? No. Yeah, but the thing is, you also have to be careful because, like, No, Paji. Your generation's behind us. This is to come for Canadians. No. Listen to what I'm trying to say. Yeah. You have to be careful of what you choose, right? Because same thing exists among all communities, right? There are areas, there are white areas, right, that are kind of very, very bad, right? You find similar kind of behavior. Exactly. Not like that. They're Punjabi style, but
I understand what ਨਹੀਂ you ਪਰ mean. ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਾਈਟ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਯੂ ਐਜੂਕੇਟ ਵਿਦ them yeah ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ listen I'll tell you straight I don't let my kid go outside and play with anyone on the weekends he is not allowed to go with anyone if he wants to go with his friends his dad will take him I'll take him yeah if he wants to play outside, no, I'll play with you in the garden. I'll take you to the park. I'll play with you. The main concept of Punjabi and being a Sikh, etc., that is there. But what I wanted to take them out from is, Baji, I don't think you'll understand, but it's going to come in Canadian sense and Canadian years that where there's apne bande and there's many children together, you know, in UK, the children from our community that are most addicted to drugs, gangs, and violence have come from Sikh schools. Yeah. I'm trying to take them away from that, but understand the same culture at the same time. And in UK, Baji, we are generations above where we can't let our children play outside anymore because a normal kid will come and stab you. Yeah. Gang violence and knife violence has gone so above our head where my father came in the 80s and I could play outside on a grass field with strangers and I could come back home. Right now in UK, you can't trust your children to go 5 minutes down the road to collect milk for you, which I was told many times by my dad, can you go to the shops and get milk? Can you get this? We can't do that in UK. Do you know why? Because there's so many bullies on the streets and there's so many gangs on the streets that if they want something from you, the minute that you say no, you're stabbed. So we've adopted the mentality that we will take the children with us, right? If they want to go cinema, we'll take them. If they want to play football, the dad takes them. And this, I will relate back to grooming cases, yeah? The parents that do not pay attention, the parents that do not pay attention in UK, they are going to be either stabbed, they're going to be groomed, but what they don't take is responsibility for their own children for one reason and one reason only, that's money. Because they're too busy doing overtime. And the second biggest thing is getting drunk. Yeah? They're the two biggest problems. In Italy, I was used to, when I was a teenager, to go from my home, was in the countryside, to the town, 5 kilometers by cycle, and come back. Really, you let me know if I need this one to me. Is getting so used to, I get so used to this concept. मैं तो take care भी नहीं करता सी चीज़ां दी कि तुसी really I'm doing like that. I never let my son even go front of my car outside because it's a really mess. You can see children, they are literally going anywhere. Are you referring to Italy? No, here now. Okay, yeah. Italy was very, in Italy, if your children is outside, the other gore, they're looking for you. They know who are. You know, that was very kind. And here is a mess. Last week we got argument with my dad and also my friend's dad. One of my friends want to go back in Italy. He said, the thing is, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਛੋਟਾ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ you can go to their parents and say listen ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ and the parents will scold him they'll say you're wrong ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ now today's life in England ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤਾਂ say for example 12 13 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ we think one thing ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹੋ do you know why because he'll stab you so how can we trust our children to go out in this society as a tornado ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ when I was growing up in the 80s 90s my parents used to let me freely ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਲੜ ਪਊਗਾ ਇਹ ਵੋ we used to freely play ਤੇ ਉਹ ਵੀ it could be on like a Saturday ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚੱਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲੰਚ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਸ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਘਰੇ ਜਾਈਏ ਇਨ ਦਿਸ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ no never I could not even send my son like Baji said to go stand outside my car for 5 minutes. If I've got a public driveway and my son is standing outside and another child who is 3-4 years older walks past and my son looks at him, that kid will turn and say, what are you looking at? Yeah. Is that where you are now? Yeah, it's all over England, But if you look at biggest knife crime at this time, England is number 1. So ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ Yeah, it's very bad. Like example, I don't know where Paji live. I think your Midlands. Like I'm near Birmingham, but Paji, that is the most big. All people that come from नहीं Italy, भाजी तो ही Spanish. Birmingham मैं ते London तो है London has the biggest knife crime. No, no. I'm mega home right now. You said you moved, but even now, we are so common. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ so that is the thing but I want to say one thing buddy I was working like a luxury delivery years ago so we was giving like very luxury things to the and we was going all over the UK but I see some places where they are very cute but you know what was no black guy there no Pakistani there no Punjabi there, and the people was looking out because we was right with the Dumala. Otte Sokhya. Yes, okay. But they people was Manui Parkapia, they was looking at us and they were saying hi, who are you? Why you are wearing Dumala? Stuff like that. It was genuine people. But now, where our area, our people living, they're mess. And you know what? I was ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ you've answered my question yourself. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ so I was speaking with my wife and the most bad thing ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ leave ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ so I said to my wife we go to leave some countryside some mountains but we need also the Punjabi community ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ I was used to in Italy I was living countryside and a lot no people I was used to but my wife is not used to India ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਗੋ ਦੈਟ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ we are not going to be friend ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹੀ the biggest question ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ why I've pulled my children out of brown schools because ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ because I don't know what it is it's society it's egos what it is ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ there's a competition ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣ ਚਾਕੂ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ so I've pulled my children out for a reason because I've heard too many things ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ ਚਲੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਇਉਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਆਈ ਥਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ No, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਈਵਨ ਇਨ UK ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਰੋਮ ਦ ਬਰਾਊਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਦ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਦੱਸੇ
Right. So part of, I think, I don't know if very ਸਹੀ ਹੈ ਸੂਚਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜ ਜਾ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਜੀ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੌਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਨੇ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ Yeah, I forgot ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਡ ਭਾਜੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਲਾ 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 ਅੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲੀ ਇਸ਼ੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ I'll tell Tornado ਭਾਜੀ the worst part of the story yeah ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਹੀ ਵਾਸ 14 years old yeah ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ how is that even right yeah no it's not ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਦੱਥੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਈਫ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਿਆ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਤਿਆਰ ਮਾਈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ Bro, it's very scary in this generation to teach your children according to English laws, etc. Because ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ we need to be mindful ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ but on top of that the education sector has failed where they're teaching them about transgenders, etc. and we have no say. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਾਈਸ ਏਰੀਆ which kind of three nice area middle class high and that area has also normal home middle class and high so we got like a middle class area middle class home and stuff like that but if you're not doing that you are going to be in that mess areas where all the things like that happen and ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੇਟੋ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਕੇ ਬੋਰਨ ਆ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਨੀਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ 4 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਭਾਜੀ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਆਦਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ we look to move away from our own community because ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ and if we come from a middle society we still look ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦੀਏ we are away for example minimal away from that community yes or no ਭਾਜੀ ਨੇ yeah
ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਕੋਈ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈਣ 10-15 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਚੇ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਜੀ ਪਰ ਚੱਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਗ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ I'm talking about little clusters spread out. So like in like for example around 5 to maybe 30 house max. Yeah, Paji, apne ek Singh ji Paji, I think Guryaz Paji is talking, you know, like a cul-de-sac we call it in UK where there's 10 properties, 15 properties, there's a private road cul-de-sac. I think Paji, ethically the thing is ek Singh ji Paji, it's impossible in UK, it's impossible. ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 20,000 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 20 ਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ what we've done and I'll tell you what we've done to facilitate your idea is once we move to these areas, we make it our duty. For example, we've got local soccer, football schools, which are, you know, apne naujawan things, examples, Sikh community, we take them to there. We've got martial arts schools, which are Singhs, for example, wrestling, we take them there to mix, they make friends. We've taken them to, for example, Punjabi schools, etc. But I think what the concept that you're coming from, it's not a realistic target in UK, no way. But what we are facilitating it with is to mix them with Sikh community as much as we can in terms of martial arts, football activities, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ etc. we take them there. other kind of issues ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੀਨੇ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਟਸ ਸਿਟੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਔਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਘਰ ਆ ਨਾ, 10 ਜਾਂ 20, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਿਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, 2-3 ਕਾਮਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਡ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ on average, like 70% people from that little cul-de sac or wherever this little community, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। The housing association in UK is, maybe I'm wrong, but I'm just going to elaborate. I understand what you're saying, but that concept purely, and I'm telling you now, is not possible in UK. Number one is the mind frame. The mind frame is the Sikh person is going to live where the Sikh people, the biggest minority community is, right? Number two, in UK, if you have 100 houses being built, those houses are already sold off market, right? The house demand population in UK is so high that you cannot set up a committee to say we're going to purchase 10 houses or one house and we're going to take it. It doesn't work in UK, right? Number three, the responsibility of the people that could buy 1 or 2 houses to bring together is a gurukar, because the manpower as a personal response in UK, you're looking at a way too high responsibility in terms of finances and money. That cannot be done. Gurukars can do it, but as a personal person, you cannot do that. And plus, Guriyal Padi, I remind you, I'm saying I've got 275 properties being built behind my house right now, and 260 properties or above have already been sold off market. You can't do that in UK. One second. ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲਸਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਬਿਗ ਏਰੀਆ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਿਟਲ ਲਾਈਕ 20-30 40 max 30 house cluster. The responsibility for that should come to a Gurukar, not to like that's what. So by legally you can't do. So you need to figure out a way around the legal system. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਵ 55 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਔਰ ਕਲਰ ਬੇਸ ਔਰ ਦੀਸ ਬੇਸ ਫੇਥ ਬੇਸ ਔਰ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜੈਸੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ you cannot have a loud sound after this time, like ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਓਪਨ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ, ਬਿਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੰਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ. Guriyal Paji, you know, when a government or a person brings a development within a community, you have to give X percentage to housing association as well. Yeah. We have to do that in UK. We have to give it to affordable houses, so council people have to live in certain amount of houses. One second, I want to. What do you mean by council people? Who are council people? The people that are taking benefits from the government. So they are
They are In authorized by every the government. locality, here, like I know in apartments and stuff, but not every locality. No, so for example, if there's a area build of, say, for example, 100 houses, 10% or 20% up to maximum has to go to And affordable who houses. send those people? Government select who is gonna The live, or government, the you government. have a say to No, who no, you want the to live government in that selects them. area. The government selects them. Okay. Yeah. ਇੱਥੇ One ਇੱਥੇ second. ਕੀ ਆ ਵੀ I have one ਇੱਥੇ ਮੈਂ question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਟ ਤੇ Yeah. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਗੈਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਟ the condition is for next 5 or 10 years you can only rent those people who government Guriyad select. Bhaji, do you know why I laughed? I laughed because it was a similar scheme in UK, but who graped that scheme? Who abused that scheme? Apne bande, right? So the government has taken it back into their full control. So, for example, if you're right, if I build like a property development of 10 houses which are like £2 million per house in a private road, then those houses go to whoever I want to sell it to, but they're like £2 million houses, right? Oh yeah. But if I'm building, say for example, on a farmland of say 15, 20, 30 acres, no, say for example 100 acres, and I want to put X amount of properties there. First of all, I have to get permission from the council. Then the council will say, okay, you need to give something back to the community. That's how it works. So the first thing that I'll give back to the community is I'll say, okay, I'll build a park, a park for all the children nearby to come and play to. That's not enough. Then it comes down to, okay, you need to basically give 10% of the development to affordable houses. So the way affordable houses works is that I need to sell those properties at literally 50% to my local council, and the local council will be in charge of those properties that give it to any person they want to. But ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, I think you want ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? Yeah, I think ਜਿਹੜਾ the only for me myself ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ ਨੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਮੀ ਮਾਈਸੈਲਫ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਗੋਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਅਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, I go future ਚ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ like in next 2 years to get at least 300 to 400K at least like trading, then after ਇਹ double ਹੋਣੇ ਆ ਉਹੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ। So I thinking in ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, then ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। But listen, but to develop, say for example, a cul-de-sac, I'm into the property business, right? And I'll tell you straight, to develop a cul-de-sac of, say for example, a community of 10 to 15 houses of Sikh community, right? For example, first of all, a cul-de-sac in UK is a lot of money, right? Number two, there's lack of space. So number three, what you're going to have to do is buy an existing estate of cul-de-sacs, and when that comes into it, if you have an existing state of cul-de-sacs where you don't want local government to get involved and it's a private road, each property in that cul-de-sac, even if it's a bungalow, is going to cost you around about 1.5 million, and if you've got 10 properties there, you work out the math, right? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ cul-de-sac ਤੇ depend upon city, but you know there in US or Canada there are a lot of options. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ there are ghost towns here in the US ਹੈ ਨਾ, even in Canada ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ,
ਉਹ ਨਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਟਾਊਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਪਊਗਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਊਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਯੂਐਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਮੋਸਟ ਆਫ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਲੋਕਲ ਨਾਟ ਆਲ ਲਾਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਅਲਾਉਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾ ਸਟਰੀਟ ਨੇਮਸ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਲਡ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। Within society, we can have a little, like not completely isolated, little cluster, like where we have some autonomy, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਿੰਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਟਿਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਤਲਬ 5% 10% ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਿਲ ਦੇ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਗਰੁੱਪ, ਸੋ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। So they also ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। So basically we can give it a name ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ। So that can be done। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਆਈ ਨੋ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। One thing that people fail to realize as well, is you guys might not understand about this. I'm pretty much sure that you guys will probably think, what is he talking about? Yeah. It's a simple fact. In UK, and I will always elaborate this, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਰਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ between ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ compared to English Sikhs, yeah? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, they're very different, right? ਇਸ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। I don't know why that is and what caused that. I don't know what is। ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਆਬੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਸੀਗੀ ਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਲੈਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। So they have little ego issue UK ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੀ। You're right. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ego ਕਰਕੇ ਨਾ isolated ਵੀ ਮੈਂ I am something ਮੈਂ I don't care anybody give a damn to anyone, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ and ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ you're so right, because my next example was ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ from other community ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਡਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸੈਟਰਾ, they use nicknames in UK, ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ 10 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, nobody helped ya। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, they had the mentality and the attitude ready ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, yeah, what does he think he's big? Do you understand? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਡਿਆ, let's help him, etc. That's the difference in UK compared to Canada. And the thing is, when we're going back to this conversation about the Sikh youth in UK, they're very weird. I can't explain it। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। And that's what I'm saying। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ,
ਬਟ ਯੂਕੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਲਾਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਾਉ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸ ਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੇ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਜੂਲ ਭੇਜਦਾ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਜੂਲ ਭੇਜਦਾ ਇਨ 2 weeks ਪ੍ਰਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਕੇਜੂਲ ਸੇਜ਼ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ that ਮੇਰਾ I was explaining to you already ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ and he become a ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ and he said sorry I can't be your friend is that such divide ਨਹੀਂ but some don't right some are brainwashed some say no meat's wrong Taksali are Dasam Granthi but they don't eat exactly he was a Taksali as well he was a Taksali that's what I'm saying ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you can't sit with me now you look at the concept ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੇਜੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ it's nothing about Guru Granth Sahib it's nothing about Sikhi it's purely Dasam Granth they those people that are involved in that sector, Sikhi camps, etc., they don't even want to speak to us. They'll say, no, Padi, one second. No, saying Padi, no. मैं भी हैगा ना पहला मैं पक्का टकसाली सी लाइक एग्जांपल मैं नहीं हूं हथ लाना मैं नहीं हथ लाना हौली अंडरस्टैंड करके सारे समझ जांदे हुंदे if hौली accept ਕਰਦੇ ਪਰ I'm talking about the English Sikh population not you lot ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦਿਲਾਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਲਾਈਕ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਤੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਬਾਬਾਸ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਵਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ that's why No, I think you need to look at the root cause. I don't know how long you've been in England, and I'm not disrespecting you. When I was growing up in the late 80s, early 90s, there was no such thing as what the Guru Gars have in UK right now. A Guru Gar for children at my age, 10, 15 to 18, used to be knowledge and fun. We used to be excited to go there, right? There was no divide, there was no conflict, everybody used to get along and we used to follow one thing, which was Guru Granth Sahib, right? And we used to have the inspiration of many Shaheed Singhs that used to come to Guru Gars and give inspiration, and everyone ekta ek bani sigi, everyone was together, right? I've seen, like Guryat Paji told me in another conversation that we had in live, 2000 plus, the whole structure just changed, to the fact where we have seen Dasam Granth sitting on the same level as Guru Granth Sahib in our Guru Gars, which we never saw. And I remember asking my dad that why is there two, like obviously Barnia sitting, is that the Guru Granth Sahib is, or is there two Guru Granth Sahibs?
And my dad used to say to me, you don't need to worry about that. Yeah. But it came to a point where these people that said, don't worry about it, and they were trying to deal with it, have now been threatened out of those Guru Guards to say, you have no say. It's our way or no way, or we'll go the other way. Do you understand? In terms of violence, yeah? And to be honest with you, my own personal opinion, I'll keep my children away from that. Yeah? Because Guru Guards in England have not become a place of worship. They've become a place of either a stairway, gangsterism, or you get the fuck out of here. Simple as that. Yeah? That's the simple terms. From my generation of enjoyment to go to a Guru Ghar and to understand Sikhi and to have so much Gurmat Pachar, etc. from Shaheed Singhs, there's parties coming, there's apne Tadi Jatha there, etc. To be in a proper generation of inspiration to turning to confusion and brainwashing these kids, it's finished. It's finished, bro. In my sense, it's finished. Yeah, I understand what you're saying, buddy. ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ we need to ਜਿੱਦਾਂ understand I don't know ਤੁਸੀਂ like a ਕਥਾ even mainstream ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ like me personally ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ Well, ਕਥਾ ਸੁਣ listen, ਕੇ ਕੀਤੀ Baba Awesome downstairs said something so right. Yeah. Boys and girls go there to pick each other up. That's what our Guru Guards and our Mele, Visakhi marches, that's what it's become. ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ I'll say ਲਾਈਕ that straight. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਨੇਚਰਲੀ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਗॉट ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਆ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੇਰੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸੀਲੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਛਕਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਛਕਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ that should be out of our religion concept talk that's not our in the mainstream ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਇੰਦਾ ਸਟੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਜ਼ ਅ ਟਕਸਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀ one time ਨਹੀਂ multiple versions multiple ਬਾਬੇ ਸੇਮ ਜੋਬ ਸਾਹਿਬ whatever ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਸਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਿਸਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਓਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜਨੇ ਆ then that's it ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦੇ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਚੜੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ what I learn ਅੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ I think my biggest problem is, and maybe Guryat, you maybe I'm wrong, but my biggest
thing in my mind when it comes to the UK youth is they think about two things. They look at Dasam Bani on the same level as Guru Granth Sahib, or maybe bigger, because they say that's their life. And on top of that, Guru Gobind Singh Ji, they preach it in such a way that there was no other Guru apart from Guru Gobind Singh Ji, which is fine. Yeah, that's my picture. Guru Gobind Singh Ji, he done a lot, he sacrificed a lot, but we're not looking at the base and the teachings, which has come from Guru Nanak. If somebody reads and understands what Guru Nanak Dev Ji says as a base of Sikhi, these things will be dispelled straight away. Yeah, but this youth in UK only look at two things: Dasam Bani and Guru Gobind Singh. 1 second ਭਾਜੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਇੱਕ ਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 90% ਕਹਿਣਗੇ no ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ maybe yes there are the problems there are ways the problems growing ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹਨਾ ਸ਼ਕਤਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਵੈਤੀ ਹੋ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਅਦਵੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ so what's your Guru Nanak knew and then same what your Guru Gobind Singh Ji knew ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੇ ਨਿਹੰਗ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਤਲਸਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਗੋਡ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸ ਕੌਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਕ ਆਤੇ ਆਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤ ਇੱਕ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ are you talking about ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ I'm sorry I'm not agreeing with that person on one sense agree ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ but you need to understand how the old other ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ listen let me tell you one thing and I'll make it clear on this platform the main concept of Sikhs that are growing up right now if you understand what Baba Nanak said you will not question any single thing in your life. From Baba Nanak, understand what he's trying to say and what the truth is. Understand his little words. Yeah? And it doesn't mean just read his Gurbani in an English translation. It goes to go to millions of people to understand his sources and bring the truth to yourself. Once you understand the truth of Baba Nanak, you will not doubt Sikhi or any of this stuff that you've just mentioned or what people Gyani Sher. Now listen, what Gyani Sher Singh has mentioned, you will not question any of it. Yeah? And as long as you understand Baba Nanak, the rest of the gurus are equal to that and their Bani, etc. moving on is... Let me put in this way. One example. Singh is not disagreeing with you. वो भी यही गल कर रहे हैं. मैं वही गल करना. let me make in this way. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ simple as that is Sikhism in what concept are you talking Sikhism religion ਧਰਮ ਲਾ ਲਓ religion ਲਾ ਲਓ ਸੱਚ ਲਾ ਲਓ so if I say me define your answer and define it as small as possible and give me two options to your answer and I'll answer you. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀਵ ਕਿਹੜੀ ਆ What is my belief? ਧਰਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਲੀਵ ਕੀ ਆ that's it. Wait, hold up 1 minute. Wait, I'll answer. Wait, hold up. What's up? Close the door. Yeah, go on, carry on. So ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ value like listen you after what I said, you don't need to bring me on to answer your questions, right?
This is not a debate where I need to answer your questions. I'll make No, that clear. Yeah? I'm saying ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ Listen. ਉਹ I'll tell you one thing, Singh Bhaji. If you want to come on that level, I'm not here to sit to you, and I don't need to answer myself. You were sitting here talking. okay. No, listen. No, You were okay, talking I here. can. No, Yeah, I will don't ਮੈਂ bring it ਤਾਂ personal. ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ That's fine. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ I was never one of them, right? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ me personally I'm also I was from there ਤੇ ਮੇਰੇ Yeah. ਕਈ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਉਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ that's wrong because there's a deeper ਨਹੀਂ meaning that's to it. right But go on, we know Yeah. ਬਟ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ what's new in that Yeah. ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਬਲ ਤਾਂ 90% 80% ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੀਟ ਮੂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫੋਲਟ ਪੈਂਦਾ Okay. So let me ask you a question. You said you come from one sort of organization, etc. You've moved upon that, right? How many people in that were from? There was a lot of population of UK Sikhs, like young, obviously from the age of etc. 10 onwards. No, man, listen. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछना चाहूँगा. Was there a big influence of UK Sikhs? Influence ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ because we are ਦਲ ਪੰਥ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ we are gonna go ਪੰਥ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸੀ ਇਨ ਯੋਰ ਗਰੁੱਪ ਰਾਈਟ ਯਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ ਇਟ ਜਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ or was it a full translation in terms of going out and exploring and learning from other people was it just ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ they will learn Gurmukhi but do they understand no I for my ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲਾਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ ਓਲਡ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਾਈ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਆ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਵਨ with India got one big Baba and that big Baba has a very good big ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂ ਵਿਦ them ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਥਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ how can they agree with the somebody they can agree with this money ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਮੰਨ ਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। Yeah, ਅੱਜ ਮੈਂ and ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ I'm saying to you, from a small age, I've never been part of that sect. I've been taught ਨਹੀਂ, what ਠੀਕ ਆ, the truth. ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ whatever you gonna call yourself, ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪੱਖ 'ਚ So ਖੜਨਾ। I understand what path you're coming on. What you're saying is, no matter if they understand or not, it's for us to educate them, right? No, we are not, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਚਮਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਚਣਾ ਜਾਣਾ। how is that working for you so far in UK? Like me personally in my private life, all these things, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੋਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, man. I agree with you, because I was asking you not on a disrespect level, but in a personal perspective, how have you managed to sort of, with your not with your influence, but have you managed to sort of spread the truth and influence certain people to come from that path to this path? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। I was a very fan of ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਟੋਕ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਕਟ ਦੇਖੇ, ਰੀਅਲੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 10 ਬਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ doesn't have any values because it wasn't in ਸੰਪਾਦਨਾ। So should be some banis of Guru Dasmesh Pita, but some Sikhs they collected, and after they make the decision to put in Dhamma Granth, and they will understand the things. ਪਰ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? That things we have, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। That is one thing in common, right? That we should all obey by, right? ਉਹ ਲਾਈਕ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਲਸੋ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਨਿਰਭਾਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਾਲ ਹਿਮ, ਉਹ ਨਿਰਭਾਉ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਨਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ what you're saying already, I already know. I agree with that. Listen, I've been listening to Guru Baji for a very long time, so I know the same stuff. But also I've been blessed that I've known this stuff for a very long time before I met Guru Baji, right? For example, you said you've been in that background, and I respect it. You've obviously learned, you've educated yourself, etc. You're whatever you are right now, right? I'm not questioning that, but I think if I can go back to my main question is, in terms of living in UK, right? I asked Guru Baji this question last time, so I'm not going to ask him again, but I want your sort of expertise or knowledge in the fact that
how can we educate the youth or the Guru Guards where people like me and you are being forced out already? ਭਾਜੀ I think Anji? ਭਾਜੀ busy ਵਾ ਪਰ Sorry, what was that? I think ਭਾਜੀ for ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ I think ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹ Okay, ਚਲਾ okay. ਰਿਹਾ If you go back to that, if we say ਕਰਤਾ, okay, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ perspective ਜਾਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ we don't expect or we're not going to force nothing. Okay, if we're not going to force nothing, right? Then how will things change? No, I think personally ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤੀ ਲਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ me at least ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੋ ਆਈ ਗॉट ਦ ਮੁੱਖ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ what is the difference ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ so you want to answer from me ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ this is the same way to talk ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਕਰਦਾ so ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ I think personally the question that I'm trying to ask you is that I feel not put off but I don't even want to go to certain Guru Guards around me where I know this aspect of life that they're spreading has already been spread way beyond people's belief. Me personally, ਮੈਂ like ਮੇਰੇ ਭਜੰਗੀ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ I'm going to explore ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ I don't know ਜੇ ਗੁਰਿਆਲ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਰੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ I take my kids regardless I just go there let them understand Guru Ghar jana matha tekna langar not even langar Guru Ghar jana matha tekna and that's it done but the wider perspective of what I've been built with kids playing enjoying themselves they're in a Guru Ghar understanding things etc I just can't do that right now no but Paji saying did like for me but I don't know is that is fake ਆਨੰਦ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ very peaceful ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ you're right, because before this I was sort of I put myself aside and Baji and then I started listening to Guryal Baji and here we are having this conversation again which is bringing me closer right which is a good thing yeah. But apne I think ithe Baji baichne and apne ek singh ji Baji if you personally drop me a message obviously about the ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ yeah about the property and tax stuff but I think it would be good to have a chat with you personally I think don't worry about it ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ Awesome you want to speak ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ okay sorry ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ I'm not from the UK I'm from Canada I've been here since I've been a little kid but all I can say is it's like a business okay the Guru Ghar is like it's just people go there for entertainment I don't see people really paying attention to what's being said or what's being read from the Guru Granth Sahib and the people that operate it like the committees of the Guru
Gurukar are like very mean and nasty. And I'm going to be very honest with you. I stopped going there because they were so demanding in the sense that, like, I know I have a pure heart and I'm not thinking bad about people, but for certain things, the babas would yell at you, and it's like, I'm sorry, like, I didn't do anything wrong. Why are you yelling at me? Yeah. You know, or like I've seen it where kids go there to pick up girls, or guys go there to pick up girls, girls go there to pick up guys. And it got to a point where it was the clothes that are being worn to the Gurdwara is something that you wear to a club. Yeah. I'm You sorry. know, so now, That's awesome. Sorry, Benji. Are you Sikh, right? yes, Yeah. So I was going to say to you, I can agree with you in a certain extent. If for etc. Like the first comment that you made, etc. Like being that, say for example, I'm an 80s kid, right? And in the 80s, going to a Guru Gard was taken, I think, on a personal respect level where it yes, meant everything. And yeah, it's changed in the sense now, which I can agree with you, it's come towards a business sense where it's just go do your thing. And yeah, it yeah, is, you know, and it is what it is. Yeah. and it's And also also very, one of the second sorry, points go that you ahead. raise, one of the second point, so I think it's second or third point that you raise in terms of kids to Gurdwara in Slough is called Guru Manyo Granth Gurdwara, yeah? I Okay, think it's run by apne Akhand Kirtani, right? okay, No, it's not. It's run by Tarmala Jatha. Yeah, okay, yeah, sorry. Apne banda bhaji aa gaya. Yeah, sorry. Yeah, so my kids were there, right? And they were running around and playing. They got a sortie. yeah, The Baba pulled out a sortie and smacked him. They go, you can't run around here. And I was about to kick off with the Baba to the point where my missus stopped me and said, just allow it. Because when I was brought up in Guru Kards, I understand the concept behind it. But listen, you need to make kids fall in love with this place for yeah, them to respect it and be around it. You can't come here and teach kids that you're going to get smacked if you run around as kids and play, yeah. because you're going to push kids away. That's No, my I simple agree with point. you 100% because that's what I went through when I used to go with my family. Like I'm a kid of the 80s as well, and we had so much respect for them. And the committees that ran it then knew what they were doing because Yeah. we didn't have enough of our people here. You know what I mean? Now there's like everywhere you And go you see an the Indian. committee problem is like the committee acting. Each person has the each behavior. Like example, my son was very nasty, or was little, but when it was Gurdwara, they saying like, oh, the Bapu. I was in Bana with the Shastra Kirba, or gonna how the Bapu Pichapurian. So that's is oh, Harik Pandina Uda behavior Kardia. Yeah. Like Jamuna ya una whole behavior, Jode Kapre Kinda Paya. Is it like Dunia? No, it's So, very judgmental. And I'm not yeah, going yeah. there. I'm sorry. I'm not going there to please any of you Babas or the other people, the fellow people that are there. I'm going there because I have respect for the Guru Granth. I want to come in there and learn something. I don't, Benji, I only speak Punjabi. A I can't read or write it. a Baba or a Pradhan of the Gurdwara is Yeah, and nothing they're to me. so I'm going bossy and there for the nasty. Guru Granth Sahib. example. And another thing I want to say is they're very different towards women. Like they Yeah, have yeah. a set mindset where it's like, okay, banda gal kar reha, bande de naal main gal kar sakna, but you're a female. I can't talk to you. Excuse me? Yeah. I have to be honest. I agree. No, It's that is right. That disgusting. is right. Like, I'm I sorry to understand. say. And they invite babas from India that, okay, in India, I understand it's a different culture and a different environment where, like, it's a man's world. It has changed a lot now, but still, like, like, they apply those, I guess that society's ideologies and then they put it here. And it's like, no, you guys need to understand something. Everybody is equal. And I think Guru Kar Benji, what you're Jane, saying. I recently just shared it. let me finish what I'm saying, please. Sorry. Yeah, Okay, so ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, everybody is one. It is in the oneness that you go in there. Okay, you are not bigger than me, I am not bigger than you, and we can be from any religion that goes in there. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ,
but they're judgmental. Like, okay, a Hindu hai ka, inu nahi aa sakda, a Musliman eh nahi aa sakda. You know, like, she's white, so she shouldn't be here. And it's like, no, if you want them to connect to Guruji, then you have to understand them from where they're coming from and then explain to them how it is done. You have to teach them. Like, you can't just be like, okay, well, you're white, so you can't do this. But I've seen it, like, where other cultures come and other I would say other skin types come, and ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ. Like, don't talk like that. You're in a good personally, in my opinion, in my Guru Kar, I can't say that people judge people based on, maybe in your Guru Kar, I'm not saying this wrong. This has happened, so I'm saying it. I don't. Maybe let me just elaborate. Maybe in Canada, maybe wherever you are, etc. But my Guru Kar, please. Maybe, like, I've not seen it in my Guru Kar, right? But what I will elaborate too is when you said about they pick and choose what Granthi, etc. I shared a video recently in our group with Bandapaji. He's in the live as well. It's whatever people have opinion about Jagrad Singh, but there was a video about him for Basic Sikhi where it said that there used to be a system behind choosing a Granthi, right? His education system where he learned from what Santhya he has, etc. But now it's based on how much money, how cheaper they are, and I agree with that. But on top of that, my last point was, and you can carry on after this, is that... Sorry, do you want to carry on? No, go ahead. I just said sure. Yeah. Sorry, yeah. So, like, based on the if I take an evaluation of your conversation, what you've done, and I want to bring it to a conclusion, I 100% agree with you, right? And I think the fun for the youth generation... And I understand certain people's view that Guru Kar may not be for fun, etc. But I think from the children out of society, out of being from Punjab, and especially being in the Western world, there needs to be an attraction. There needs to be a pull. And if we're being so strict and we're disciplining them from doing, you know, running around and being kids in Guru Kars, that's just automatically going to be a red sign for them to say, Dad, I don't want to go there again. Or Mum, I don't want to go there again. I got told off, right? Let them be kids, right? They yeah, go on. With my kids happen. Okay, my wife is very... ਉਹ ਤੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਗੁੱਸਾ ਛੇਤੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਸ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸੋ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਸੋ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾ. ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਲਾਈਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਲਦੇ ਆ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ. ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਵਾਹ ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਲਾਈਕ ਇਨ ਡੇਰੇ ਇਨ ਹਿੰਦੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਚ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ. ਓਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ. ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਬਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਗੇਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਰਮਾਲਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਬੀਨ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਫਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, they run a gurdwara, but the security and the tightness is on a different level. It's in the fact that na koi nyana utthe bahar beh ke gall kar sakda apne guru di hajri, which I understand, but they're kids, yeah? te guru hall de vich thalle langar de vich beh ke na koi bhaj sakda, na koi khed sakda, te je tusi karoge they come te uthe tanu ਝਟਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਤਣਗੇ,
and it's just like Guru Manyo Granth is a very, very famous Gurdwara in Slough where a lot of people go for the size, the attraction, the visibility, the beauty of it, yeah? But I took my kid there once and they said, Dad, I want to say one thing about that kind of philosophic way they are following. They go like Simran, Tajton, Ananda Prakash, a lot of things like that. ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਟਿਬੇਟਨ ਮੌਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਆ ਇੱਥੇ ਐਨ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨੇਜ ਜੀ ਚੁਣ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ Yeah, but Paji, what was the difference between me growing up in the 80s and loving a Guru Ghar where I could go there, I could do Matha Tek, I could play with my fellow Sikh friends or Singh friends, you can call it, strangers to me. But ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ we can play, we can explore, we can run around. It's a place of safeness, it's a place of worship. We loved it, right? So why has that concept changed? Sorry to cut you off, but it was also a place of community. In Canada, exactly. It was a place of community where we dealt with a lot of issues being in predominantly white areas. And we came together to discuss social issues that we were dealing with, political issues that we were dealing with. And we got to be kids, you know? But as I grew up, it just changed. The whole environment has become it's a business. And the other thing I want to know is how come there are so many different types of gurdwaras now? Like there's a Guru Nanak Gurdwara, then there's a Simran Gurdwara, then there's some other one, then there's a Namtariya Gurdwara. Like I think Guryad Paji, if you can answer that question. Are we not believing in the same thing, or it's like different? Like is it a different god that they pray to, and the other ones pray to a different guru, and then another one prays to like I don't know, something else? Like there's no oneness. The oneness is out. It's like you know, and there's like little communities that they've created, but that's a divide, and you guys don't see that at a bigger scale. We're all divided. I think Guryad Paji will answer that for us. If somebody do that, please, like, 'cause I don't get it. Yeah, ideally it's supposed to, but like again, the Sikhi is not a dictatorship either. So you know what, like if you look at the Guru Nanak's case, so they want to explore their own thing. So Guru Sahib said, okay, you guys have nothing to do with us in this path, you can explore your thing. Ram Raiye, Prithi Chandi, Ram Raiye, their establishment is still in the Uttarakhand, in the part of UP. And a lot of Hindu goes there, and they have a big establishment. But Sikhs have nothing to do with this. No, so what I'm saying to you oneness. No, I'm talking about oneness. So you know what in Sikhi? I'm asking about not the ones in India. Like I know different gurdwaras have a different meaning because the gurus have done something. You know, there's a gurdwara here and back in India, it stands for something. I'm talking about. I think the main concepts are, for example, I'm also talking about sects. I'm also talking about sects actually, not the historical differences either. So the thing is, you need to understand like. We in Sikhi, we don't believe that pseudo theory that whole world is same. The word is dual in Gursikhi. That pseudo theory of Advaita, nobody ever. I can challenge you. Any Brahman never able to convince me that it can be applied in a life. So first of all, Sikhi is not Advaita, that oneness, because we believe in a Gurbani, the Karta make them people say different. Okay, so we don't see the hierarchy in the people. We see all people same, but we do see hierarchy in the philosophy or thought or ideology, and we see which is more coherent, which go towards the
truth, like pure truth. And if somebody is living down there, we have no problem as long as they don't force their thing to on us. I think they Guryat pull us. Baji, can you explain why a lot of Gurukars in UK, for example, adopted the name Singh Sabha? Was that because of the lair at the time, Singh Yeah, Sabha? Singh Sabha is what happened in later times of Khalsa Raj. A lot of infiltration happening in the city, and British time. British allow this to happen. British allow, and all these sampradayas, Sikhi up to Guru Gobind Singh Ji time from Guru Nanak, there is no vocabulary this word sampradaya. It's basically Hindus. Hindus used to have a sampradaya panths, and these come into Sikhi, and they deform Sikhi at that level. They make it like a personal worship type of thing. Guru Sahib like a deities, like a Hindus have, other people have. And now that time, the educated Sikh people, they see, oh, there is no difference between Christianity or Hinduism or Sikhi anymore, and they start becoming a Christian in a big number, and not like a poor people with the money, but from the affluent families. And then what happened? The old Sikh families, they think, oh, it's getting too out, so we need to take charge. So Akali movement start, and they start talking about the actual Sikhi in Guru Granth Sahib, and start pointing out all the rituals, Karam Khans, and all this nonsense which infiltrated Sikhi. So they reform it, not reform, they restore it big time, but still not perfectly, but they did a good job. I admire them. And the name was the name for that Singh Sabha? Yeah, the Akali movement turned into Singh Sabha eventually. So the whole Singh Sabha. So they did restore the Sikhi, because it went so deformed that people, these control people who were controlling institutions, they even put murtis in the Guru Darbar Sahib Parikrama. It went that far, and Sikh is not like everything, all paths go to God. We are okay. Hindu can put murti in our Gurdwara, Muslim can do namaz. No, it's not. We don't have that kind of oneness. We only believe that ideally there should be oneness, but we can only deal as oneness with the people who also believe in the oneness. If other party is not believing in the oneness, and oneness never mean you collect all the ill will, not people, ill will philosophies. So it doesn't mean we accept every ideology. No, we don't. We accept every person. Just as to long as the elaborate on person that, have a seeking mind. Yeah. And just to elaborate, that Murti has no place in Sikhism, right? Murtiyan, they have no place, right, in Sikhism? No, nowhere, not at all. Yeah. No. And not the murti, if I ask you a murtis question, with they the God. for example, in England, so when we had the Singh Sabha lair, where did Gurdwara like Ramgadiya Gurdwara, where did that come into place? Ramgadiya actually originally Sikhs in missiles, so they don't identify themselves with the caste or stuff. So Ramgadiya was a pinned. So these were like Aluwaliya and these. So these were not surnames. So these were the leaders, whatever village or town they come from. Eventually, if later on, when in Sikhi we can say the British reintroduced the caste system. How they did it? When the British occupied the Punjab, so they whatever for ration for army, when they fill the farms, so they have the Brahmin clerks with them. So the Brahmin said he is a Majbi Sikh, he is a Tarkhan Sikh, so they call it Ramgadiya. So they divided the missiles later on. So then it becomes something like that. But if we now there is so much DNA science, and genetically all Punjabis, whether they are Khatri, Ramgadiya, even Julai and Jats, they have a same genetic makeup, including the Brahmins of Punjab also. They are not like any other. They become a Brahmin from the same bigger pool. So I think what I can vouch on what Ben is saying is, like, for example, in UK, you will see like a Singh Sabha Gurdwara out of context where all Jats go, and then you'll see a Ramgadiya Gurdwara where all Tarkhans go, and there's a different sect, there's a split there, there's no togetherness. One thing I don't know about UK, as long as there is like when whatever the kind of work you do, so there is the culture
even within a Jat, if some of families from Jat, they are doing all white collar jobs, some are doing blue collar jobs, some are doing farming, so there would be little bit difference in their attitude, culture, like all behavior, like everything. It ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ happens due ਕਹਿੰਦੇ to ਬਹਿਣੀ industry, no ਉੱਠਣੀ ਜਿਹੜੀ matter. ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਆ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ like if there is a Jat families who are all doing government job and somebody doing construction is a contractor, even if say making more money than them, but there will be little difference, है ना, वो फर्क पै ही ਜਾਂਦਾ. So Ramgarhias, due to their job culture and stuff, they do have little cultural difference. It's fine if they want to make separate gurdwara, as long as when you are going gurdwara, and if you are a Jat and Ramgarhia Gurdwara near to your house and you don't think, oh, I'm going which, you go in that, and no discrimination, I guess still is fine. That's fine. As long as there is no discrimination, or when you are going to Gurdwara and you don't see, oh, a Jattan da va Ramgarhiyan da main ede ch nahi jana, as long as you don't have that kind of discrimination, and it's diversity is create a competition. So what, maybe the people who are in the trades doing better job in the management than the people who are doing in the farming, or people who are in the white collar job. So it also create some kind of competition, as long as you don't create a discrimination. मैं जट्टां दे च नहीं जाना, मैं रामगढ़ियां च नहीं जाना, I guess. And it will fix within a few generations. These differences will go away also. I can see if we started with this level, that ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ, or you can do, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, as long as the mainstream, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, keep mixing it, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ within a couple of generation. Guryat bhai, the funny thing is, ultimately the learning and the teaching is the same, right, regardless of where you go. Yeah. ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ said that, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ. So teachings are done by same people, so I don't think there is much difference there. ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ, does that make sense? No, I get it. I've been listening to this, but I get what you're trying to say. But it's just like, I'm not saying I won't go to this one or that one or that one. It's just like there's so many of them, and I don't agree that they have the same teachings. No, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਡੈਸਪੋਰਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ, they go to all the gurdwaras of city, no? The main ones, whether it's Ramgarhi or Jattan. I don't know about that. Kirtanis don't differentiate. I'm not going to say that. Even Kathawachiks don't do it, Because the people that come here in Toronto, they come for like 6 months and then they leave. But they don't travel, like one is not going to go to, like, say, the Scarborough one is not going to go to Dixie Gurdwara, and the Dixie one is not ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਪਾਠੀ, they stay there. The special one, the big ones who come on tour, when they come on tour, the big names or big kirtaniyas, they go to all the gurdwaras. Oh, okay. Not the paid, not the employees. I'm not talking about the employees of the. All right, that's fair. Yeah. Thank you. Appreciate that. Yeah. Because those employees, they are employed by the specific gurdwara. They can change the job in other gurdwara, I guess, sometime if they are. But I'm talking about the big ones, who come as a guest speaker, guest kirtaniyas. Like the ones that come to just do parkar or something. They come to do Prachar. Parchar. Ragis. ਔਰ ਪ੍ਰੀਚਰ ਕਥਾਵਾਚਕ. ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਨੋ ਆਈਡੀਅਲੀ ਯੂਸੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥਿੰਗ. So ਇੱਕ ਵੱਡਾ city it need to be nearby, so your seniors or like people can walk or go small drives. You can have one or two big gurdwaras for big events,
but for daily or every weekday or weekends, you need a gurdwara, small gurdwaras nearby. That's better. Gurdwara should, like Dharmshala, they also be work as a social center, or you can say kind of ਧਾਰਮਿਕ club. So ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, but there should be a ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਂ somewhere. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, I'm not okay with that. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਅੱਡ ਬਣਾ ਦਿਓ. There need to be hall to socialize, to discuss things, maybe library or somewhere other than the Darbar Hall. So, and I think Guryat, but you're quite vocal in this, because when I spoke to you last time about bringing everyone together, you said there's no point of forcing people to be together, but the thinking that you have, if it's not with other Gurgas, then go ahead and build your own, right? Yeah. So, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ if there is a split in a committee, instead of fighting with each other, creating like conspiracies against each other, it's better to split and make your own. Why not? Otherwise, like it's better than in fight. ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, drama julus kaddi jao. Like if you think the current committee is not doing good and you have no say there. ਆਪਾਂ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਮੁੱਕੀ ਘਸਾਉਣ ਚਾਹਤੇ ਫਿਰ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ, and every general ਜਲਾਸ that we have, there's no point. ਉਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, $5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ. ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ. ਸੋ ਉਹਨੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ. It's very different from what I grew up with. Like, I grew up with having to go to the Gurdwara. We got to be kids at the same time, but we learned things from it, where they taught us the truth, and you live by the truth. You don't, you don't make up nonsense, and you don't lie, and you be a good person, and you share, and if someone needs help, you help them. Like the Sant Sapai, like kind of mentality. But now, like, most people are lost. There's so many distractions. There's so much stuff that they for even the youth to be, they deal with so many things in this time of age than we were dealing with them too. So the best thing I can say is for people to be a little bit more welcoming when it comes to the Gurdwara. Like, I agree with the other party. Like, kids should be allowed to be kids. They're not adults yet. The adults' job. ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, like, who have time in a weekdays to go ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਇੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ. ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਟਰਨਲ ਕੇ ਮਦਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ. ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਦੋਸ ਮਦਰਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਦ ਡੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਵੀਕਡੇਜ਼. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਈਪਰ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ, ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਾਦੀ ਅੱਡ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੈਨ 1 or 2 volunteers ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, they take care of kids, because you know why people don't leave their gurdwara, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ liability ਦਾ issue ਆ. If you get a license, proper daycare license in a gurdwara, and you have a proper daycare or nanny there, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ. ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, you're talking about how to make money. Guryat Baji is giving us the best idea, man. Daddy daycare at Guru Kar, man. No, it's no, but it's a very good idea. If a Gurdwara had a constitution,
where they could take children where parents are busy working, and they could go to a guru ghar, and there's certain people licensed looking after them. Oh my God, that would be amazing. It's in churches. Churches have like a daycare when they have Sunday morning prayers. There are licensed after people that go. The kids go downstairs and they learn about Sunday school. It's called Sunday school, and they learn about God and Jesus and everything. So why can't it be implemented in a guru ghar? ਯਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਘਰੇ ਵੀ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. They are getting bored again. Let them socialize there. It's not boredom. You have to understand why these grandparents are here in the first place. These grandparents are brought over as a babysitting tool. Yeah, I know. But at least and that's not fair to them. At least give them a few hours on weekday in the Exactly. Give them some relaxation time. Yeah. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਭੈਣ. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਸੁੱਲ. ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ. ਚੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਪੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ. ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਸੀ. ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਤੜ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ you have no other option than to put a tables in a basement for ਲੰਗਰ ਹਾਲ. You can't sit on a ਤੱਪੜ. ਹੁਣ ਤੇ ਹੀਟਡ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. I can be honest with you. When I came here, we used to have gurdwara at a school. ਉਹਨਾਂ ਦੇ gymnasium ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and then everybody used to go on a Sunday. ਤੇ ਜਿਹੜਾ gym after they prayed and stuff, like ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and then we all did like we would set out rugs on the floor and have langar in a gymnasium. So like the newcomers really don't know the struggles that the older Indians have gone through, like my forefathers have gone through. And another thing, like when we came here, these white people used to spit us and call us Pakis and go back to your country and oh wait, hold up, Benji. Okay, do they say the same words in Canada, right? Pakis. Do they say that as well? They used to call us Pakis and tell us to like go back to our home country. They used to beat us, spit at us. They used to take our turbans off. We've struggled a lot compared to I thought that term was only used in UK. Oh no, it was used here. And then for the bindi thing, they used to be all like, "Where's your Paki dot today?" Okay, yeah, exactly the same. Hard stuff. Like it was a difficult time then, because like I can just say about my family, we were the only Punjabi family in a predominantly white 15 floors with about 12 units of all white Caucasian. One African family, one Pakistani family. So we went. ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਆ ਕੋਬਰਾ ਫਲੈਕਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਿਆਤ ਕੈਮਰੇਡ ਭਾਜੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ. ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਗਏ. ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਭੇਜੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਖੂਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ. ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰਿਓ. ਕੋਬਰਾ ਫਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ. ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਦਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਗੀ ਗੱਲ ਕਰ. ਹਾਂ, ਟੀਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ. ਕੋਬਰਾ ਫਲੈਕਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ. ਇਹ ਜਾਲੀ ਕੋਬਰਾ ਫਲੈਕਸ ਹੈ, ਖੋਰ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ, 5 ਆ. ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀ ਆ. ਅੱਛਾ yeah, 5 followers, yeah. He is not the other Cobra Flex.
ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਫਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਜਾਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਬਰਾ ਫਲੈਕਸ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ said right that they have from India, and then they use it in like countries that are in Canada and the US and all over. Like don't bring that mentality in here. Like have a clean conscience, be good. And we struggle to make, like, you know, we ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ they wouldn't even let you buy a house. They wouldn't even let you run a business. That's how bad it was for us. And now, like, everybody's just free. Like, okay, just come on in, students. Like, do this. I have nothing against the students, but still, like, we worked hard to get it to where it is, you know? And nobody really is thankful of it, but they're just doing all these silly things to what? Like, okay, je tui community da na changa karna, do good thing. Be good representatives of your community. Yeah, no, of course. I think Guryat, but you want to say something as well. Oh, मैं तो कैड करनी सी like here the trucking like you know in Canada the construction industry was monopolized by Italians and trucking industry was monopolized by mostly rednecks and this and that. Our community struggled so hard, even some people die in the fights and they create a space for different industry for people, you know, brown people. Now ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ from India the Brahmins, the Rajputs, the Khatris, Hindu Khatris and all they coming, they're doing job in these industries which nobody would have allowed them unless the Punjabi Sikh create a space, and now they are creating an agenda against Sikh in Canada. These are all Hindu nationalists. And all of them are driving truck here. And ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ block Club Reflex please block him chuck him off this live ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਟੀਪੂ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ I had a question for you actually I want to ask you this ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ I said yes ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਾਹਮਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਫ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ I said yes ਹੋਰ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਗੋ ਭਾਜੀ you go first ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ like it's something in our blood. Sikh ਰਹੂਗਾ no matter where he is ਜਦੋਂ injustice ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲੂਗਾ and they will stand up for justice. The problem is the new generation doesn't know where we come from. ਸਾਡੀ history ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ. So we have to teach that and our ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they should tell us. But the thing is, you know, like people like me and you, we've not only been brought up with Sikhi, we've been brought up with history as well, But we're like the transition zone. You know what I mean? It might be transition, but I've understood enough to understand the whole concept of Sikhi from from Guru Nanak expanding to the other gurus, and then from Guru Granth Sahib to also. You need to take the understanding of history to make it make sense to you in a sense as well, right? And I think the new generation does not understand the history. They just read the grunts and they want to interpret themselves. But I've got one question. Can I just step out of topic right now, right? Sure. This question is for Guryat Paji. Guryat Paji, England with Jabeke, we're not getting full media coverage because a lot of our Sikh accounts are blocked to see what the whole matter is with Justin Trudeau and the Canadian Parliament in the steps when it comes to buying Nijjar Singh's death. So we are being blocked from a lot of accounts to see what the actual truth is. And it's not being displayed in media here, and like mainstream media. It's not being displayed. Can you sort of, because I heard there's some big news coming out of Canada where they've dispelled some, what do they call them? Diplomats, etc. I'm in a grocery store right now, so
ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ Okay. There are 6 of them. They took out 6 of them because the Canadian government feels that they're connected. Like the Indian government has sent these diplomats in the cabinet so that they can get information, and they've linked them. Like the RCMP and the Canadian. Before you carry on, Banda, listen, block that KD Singh down below, man. Yeah, I'll block him. Oh. Yeah, go on, Benji, carry on, please. I'm just going to mute him. Yeah, so basically it's the Canadian government is accusing the Indian government of like those people working here to give information back to them that they can use, and they send their own people to come and kill Sikhs on Canadian soil. So now the government of Canada has done their like investigation. The RCMP and the police and everybody have done their investigation, and based on that investigation and what they have found, they're saying that India is guilty of it. And India doesn't want to take any responsibility for it. India's like, oh, we didn't do nothing. You know, in India, these kind of things, like the corruption level is very high. So you can, Of course, we know this. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, you know, like ਗੈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਮਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. Like they've done a lot of like atrocities towards Sikhs. Since when? So now they're going to be held accountable. ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, they don't say nothing to you. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ. That's Listen, the law. there's another fuddu here in the comments that needs to get blocked. Good, Prem Banda Paji, block him, please. Oh, this guy? Teri pen. Yeah, don't listen. Apne pen ji, don't worry. Aithe gaal nahi kadni, man. I'm sorry. You know what it is? Yeah, it's the But same you know, guy. they just love to It's like the same talk. guy. Listen, you're going to get this when you speak the truth. Do you understand? You know No, what? I'm okay. I'm pretty brave. It's the same guy. Maggie. It's the same guy. We keep muting him and he keeps coming Yeah, back on yeah, another he's like account. He's making more accounts, yeah. And Banda Paji, it's a trend, in it. Five followers, that's it. It's okay. Well, let him come. Banji, I have another question for you, sorry. Yeah, go ahead. You know, like in England, it's like the media has mainstreamed the Singhs in Canada so badly. For example, like Jagmeet Singh, who's standing for, is it NDP party? Right? Yeah. So, you know, recently he's brought a conversation to people's lives, like grocery stuff, like a bag of apples cost, 9 to 11 Canadian dollars, and etc. cost like, I think he said olive oil when it costs like 30 Canadian dollars. Yeah. But I read a lot of comments on TikTok, because it's not covered in mainstream media, that I've read a lot of comments that he's the reason for the inflation of groceries. Where does that come from? No, he's not the cause of it. The cause of it is COVID. Because during COVID, the government of Canada gave everybody $2,000 that were eligible. Yep. So in order for all the money that's gone out, they got to recover it some way, right? Yep. So how are they why going to recover is it? he They're going being to blamed recover for it it? from the people. It's all propaganda. There's another one that happened where like a person kept provoking him. I saw that, and he approached him, And then he's like, he well, you physically have went to something him to and say. said, Say it to my face. But you Yeah. know what? That's wrong on Jagmeet's part. Because Exactly, you are a representative of the House of Commons. You need to stay you're a calm. politician. You can't do that. You need to stay calm and collective. The way you can target that is in a different approach. You see, there's a lot of like how do I say? I think the lion spirit came out of him then. Yeah, pretty much. Like, but you can't do that when you're in a position, in that sort of a position. Like, if you work for the government, you cannot do that. I understand that you have that in you, but you need to apply it in a different way. But the thing, it works in his favor. You know, a lot of people who were on the fence, because who were saying these people are too pussy, so they are coming to support of Jagmeet now, who were on the fence or towards the does right. he stand? Does he? Central Does he? right. So I want to know from overall UK basis, that. does he even stand a chance to affect the politics in Canada or to win leadership? Does he even affect the, No, definitely. ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਸ ਆਰ pro national ਹੈ ਨਾ so national security so this new thing event happening and the Bolivar is not taking any stand so many people He's who were dangerous. fans on the central right they may go and support him now many people so The ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ problem ਵੀ tables are shifting after this event the recent event because you know what no matter what if you're right wing so you're supposed to be pro national and national security should be your priority for you Very hot, sir. okay so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ like how Jagmeet support the Trudeau before to make a government and this time if one or two more events happen Jagmeet may take a leverage and if this time Trudeau support him and make him PM I just need a one or two more events, something like similar what happened this last week, and tables can turn. Okay, Because you know the Bolivar is not Bolivar is not a actually extreme right wing, so because they were not making so he is a central right. The most of right wing extreme right wingists are not happy with the Bolivar anyway. Yeah. So Okay. Paul they make him conservative? leader last time. Yeah. So yeah. Conservative. So I see big changes are happening, and within a couple of month or two, situation may change, and maybe Yeah. this time, with the help of Trudeau, Jagmeet may have chance. I've apne never Guriyat know. Paji, I've got 2 points right here. First of all, Banda Paji, can you bring Big Ouchie into he has a good conversation. If you can invite him, bring him up. Yeah, I can try and invite him in, but he And might. secondly, apne Guriyat Paji, you know this stance that Canada is taking with India. Does Canada actually think that they have a backbone that they can stand against India in the sense of buying Nijit Singh's death, where they can defend it, or bring obviously the truth to light? Is there going to be a political No, aspect look, where you know, Canada say, no matter okay, we've what, had Canada may be a separate country, but in the international things, it's basically US. Canada is not a separate country. So I guess without the green light from US, it's basically they both are together. US just don't want to take a front seat, like in the case of the Huawei lady, Yeah. Chinese company. Yeah. So the daughter of the Huawei CEO, so US didn't ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Yeah. ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ Acha. Yeah. ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਐਸ ਆ Oh, yeah. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਆ Yeah, ਤੇ ਆਪਣੇ comment ਆਇਆ Big Ouchie Paji. ਔਰ ਯੂ نو ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ Yeah, go on, good. ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੋ ਔਖੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਯਾਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਮੋਦੀ in this how he tackled the Ukraine and Russia thing. So ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ Big see. Ouchie Paji, ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ Paji, come off mute for a minute. Hanji. Is this not the Big Ouchie that we had previously a conversation with? It is. Yeah, so he has a good conversation. So I don't know why he's saying Big Ouchie Paji. I don't know why you're saying good conversation. You're confusing with someone else. You've had a nice conversation with us previously. Really? Yeah, you have. What was it about? I actually forgot. Banda, is that the same Big Ouchie that had the conversation with this Paji and Tony? I don't know. I don't know who you're thinking of, but this brother, he's basically We were calling him Big Ouchie or exposing. whatever, and we were trying to get his name confused, and then he got kicked off the live. No. So this brother, he's like basically exposing a bunch of those guys. innit? Tony about that's some grant you mean? Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah. Yeah, he's the one. Yeah, go on. Algie Paji. First of all, can you explain your name as well? We always get it mixed up. Big legend. Big G, which means like trumpet blower. Okay.
Kashti. Oh, it's the instrument, is it? Yeah, but people just think Big Lecce or something. Yeah. Go on, Paji. Do you want to I'm going to call you Big Lachi as well. Do you want to bring anything to this conversation? I haven't even been listening, man. You guys talking it, then I'll put my input if I want to say something. Because I haven't been listening. Sorry about that. Jal ठीक है, no worries. अपने भैन जी, do you want to elaborate? भैन जी's gone away as well. अपने को याद भाजी तो ही गल करो. I'm here. Okay, भैन जी say, भैन जी, do you want to say anything else? Oh no, I just really enjoyed this conversation. Yeah. Yeah, I think it was. I'll extend to the conversation. अपने को याद भाजी, you know about Huawei, yeah? No, I don't know about that one. That's new. Yeah, so Guriyat Bhaji, you know Huawei in UK, yeah? So there's many big companies. So you know, is Guriyat Bhaji there? Yeah. So you know Huawei it's a big company which creates big towers for several different companies, right? And they're in charge of like 5G towers, etc. Right? And in UK, the Conservative government, when we had really good, we had this conversation previously with Singh Baji, when I said we go down the motorway and we have no coverage for 5G, 4G, etc. Right? This never used to be the case in UK. So when this whole theory conspiracy happened that 5G is listening to intelligence agencies, etc., UK, America, and they combined made the decision to get rid of them. Yeah. Since then, we have struggled big in terms of 5G, 4G coverage on motorways in remote locations, etc. Is that just a big conspiracy theory that they were listening to us? No, it's not. So Huawei disabled some of their GSM bands on the towers. Yeah. So because the UK government said we're going to get rid of all of the Huawei towers. Yeah, okay. Apne banda badi, I work in the world of GSM, right? Yeah. Right. So I work in the sense of not cellular, we work in data mode as in IoT, right? Okay. And we used to use Huawei, say, for example, GSM modules, which is predominantly a chip that goes into your router or your device, which can help you connect to multiple networks. And the connectivity with Huawei was, because they had the towers, it was unlimited, right? Yep. So we had a network of 8,000 machines where our machines were communicating greatly with Huawei devices, yeah? Yep. And then Huawei, obviously from the region that it belongs to, and I work for a European company within European Union, they decided that on the advice of the government, we can no longer use Huawei, right? Yeah. Once we cut that communication with Huawei, we are struggling with our 8,000 devices that I've told you about now. We are struggling in the sense that half of that 8,000 machines that I've told you, we're struggling for communication. So was it a good thing, or was there a bigger picture to it? Is it true that what they're claiming in terms of they take intelligence, they take data, etc.? Well, the thing is, they can't say for certain whether they're taking intelligence. Sorry, this is a bit of an IT conversation where me and Bunda are involved because we're both in IT. Sorry for the audience. It's similar to Hikvision. Do you remember in the UK, they found out that Hikvision, on all their CCTV cameras, they were sending data back to China. So what they did was they immediately banned all Hikvision equipment from government buildings in the UK. And that's why it's only sold online through a Hikvision certified provider, right? Yeah. So it's just one of those things that if they make a policy decision like that, then they've got to see it through, don't they? Yeah. There's a Baji here saying, okay, let me read it. It's called Indian. Okay, don't worry about that. Indian decision to be neutral in Russia-Ukraine war weakens US hold in moving puppets around. Okay, but look, but next comment Baji made, the same person, is UK government put down Huawei infrastructure contracts F and awarded. I think F was accidental. key infrastructure contract ever been. Yeah, so what's happened is now they've given BT, they've given BT OpenReach and like these other contractors to replace the infrastructure. But the thing is, the parts, they're more expensive to manufacture and they're not as performant.
as the ones that used to come from Huawei. Yeah. So they're going to suffer for a long time now. Even BT being not competent as compared to Huawei. Yeah, I 100% agree. BT, I think OpenReach as well, they don't have the reach or the capacity in terms of, hardware, what the Chinese produce in terms of Huawei. It was another level compared to what we have as our current infrastructure in UK. It was just the next level because you could be wherever you wanted to be and you could get a network connection, right? Yep. And now that OpenReach are taking control of that, and OpenReach is obviously spread to, because you might have heard like Virgin's become part of O2, O2 is part of OpenReach, etc. They've all expanded to one network, right? But they're sort of expanding those networks off, like what do they call it in UK? Sister companies, right? Yeah. And it's not the same, is it? No, that's what. Yeah, the European manufactured equipment isn't as good as Huawei, and we are going to struggle because of that for a long time to come. And see, for example, Baji said that 100% agree. He goes, it's a grand move to keep the hold of the data. Yeah, 100%. Yeah. Yeah. That was quite shady from Huawei, though. They just turned a bunch of things off. Have you done any more Vaja today or tabla, anything? Today, man, I worked till about 8:30. At 9 o'clock, I decided to put together this furniture that arrived yesterday. It was like a cabinet to put my files away and stuff. It took me 3 hours. 12 o'clock, and then I decided that I was hungry, so I had a bit of cereal, and here I am in bed trying to go to sleep. Let's bring Guryat Baji back into Guryat Baji. ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੋਈਆਂ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਆ ਵਾਵੇ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਕੀਆ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸੈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਰਸ ਦੀ ਆ ਮੋਟਰੋਲਾ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਮੋਟਰੋਲਾ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਂਕਰਪਟ ਡਾਊਨ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੇਟੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਵਰਸ ਤੇ ਐਂਡ ਇਨ ਸਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਲੇਟਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਨਾ so you can't have a foreign company to have a whole control on your telecommunication infrastructure. It's not just about data, it's about the control, like like in these microchips these days you can embed it sleeping code in them. You don't need to put a software within a chip, you can have a embedded code in the chips. So ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡਡ ਕੋਡ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਇਟ ਸੋ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਰੋਬੋਟ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਈਵਨ ਕਾਸਟਕੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ 3D ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਰੋਬੋਟ ਵੈਕਿਊਮ ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਬਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਡੇਟਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਟੂਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਬਟ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਟਾਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦੇਅਰ ਟਾਵਰਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਟਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਬੈਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲੀਗਲੀ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਟਾਪ ਦੇਅਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਟਸ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੇਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਿਆ ਸਾਰਾ but the thing is I think the core infrastructure in terms of data is that not a Canadian Indo-Sikh what's his name Jahal what's his first name
somebody can maybe correct me, but the thing is with, say for example, I'm sitting at home and my mobile phone is sitting next to me, and I can tell my wife, let's buy a new TV. And then the next time I go on my phone, all I get is advertisements about TV. Like, it's a Canadian, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੂਗਲ ਅਲੈਕਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, what's his name, Chahal something, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਚਾਹਲ, yeah, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। Yeah, so I think it's very similar. He actually, it's not whole thing is his, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, he was the first to make application, clickbaits ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਹੂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ or something, if I'm not wrong. So yeah, he was one of the guy in like early days, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ early days ਚ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੇਡੀਅਮ ਬਣਾਈ। In terms of Canada, do you guys this is a laughable matter, but in UK they have this conspiracy theory where these 5G towers are causing cancer. Is that the same aspect in Canada? Benji, maybe you can answer. Yeah, it's the same. Like they have certain frequencies that mess with your physical body. So it's the same. It's the same, right? It's not scientific yet. It hasn't been proven, but people are feeling it. So there are a lot of people that say yes, it does affect their body and how it does cause cancer. It does do this to them. It gives them more headaches or migraines now than they did before. Their health is not in the best shape now than it was before. So yeah, but it's not proven. Like it's not like they've done tests and things like that. You know? Do you know another thing, that there's one scientific person, I think he's from University of Oxford in England, which has come up with a theory, and he's trying to bring it to government level, but obviously he's going to be shut down. But there was a small article that he produced that people that had COVID and took the vaccination, there's inflammation on the heart and the arteries, which is leading people to have a heart attack and dying. No? Nobody wants to speak on that? Yeah, I don't know his name. I'm sorry. But I've read something like that. Yeah. But has he like proven it though? Like testings have been done? I don't think so, right? The thing is, a person can't prove it, right? So I'm not sure if you know Dr. C. Do you know Dr. CB? No, I don't. Yeah. Guryad Paji, do you know Dr. CB? No, nahi Paji. Okay. And Banda Paji, you might know, living in UK, Dr. CB, no? No, never heard of him. So if you watch a documentary on Dr. Sebi, right? Dr. Sebi was the only person who drank. He was born from the Caribbean continent, right? From I think Jamaica, right? Mm-hmm. And he lived his life in America. So Dr. Sebi came up with a cure through natural influences like sea moss and loads of other extracts to cure cancer and AIDS. Right? Oh yeah. So when he was presented, so basically he bring like 47 people with cases of cancer that he cured through natural instincts. Like there was one thing like seaweed, then there's other weeds, etc. Natural that you get from natural plants that you won't get sitting in England, right? Yeah. And he cured these people, and then he was ordered by the American court. Basically, he was extradited to say, you're giving false information, etc. We want the proof, yeah? Mm-hmm. So Dr. Sebi went to court in America, and he brought cancer reports and AIDS reports diagnosed by America for his clients, which were diagnosed with these diseases. And through natural extracts and plants, he showed to the court that after and not doing chemotherapy, but through his treatment, that these 47 people were cured of these diseases. Yeah.
And these people went on to live a very, very long life free of these diseases. But what happened in return is Dr. Sebi was killed, and they called it pneumonia, and it was a sudden death. But he was a very, very healthy man. So when you look at this aspect of life, it's just a business generating, a government generating life of way where if a banda comes upon to cure stuff like, obviously AIDS, we've gone on a long terms in centuries where a person can live with AIDS for many years, yeah? He won't be affected by it. Obviously, he's got to use precaution, etc. He's got to be clean. But when it comes to cancer, that affected the government and many governments worldwide in the fact that if this person is just cured out of the 47 people, say 30 people that had cancer from natural extracts, that destroys the whole private sector, public sector, NHS in UK, private sector in America, Canada, which they have their resources where you got to pay for facilities like cancer treatment, etc. That's $1 billion industry, yeah? And that case is still going on to this day, that Dr. Sebi didn't die of pneumonia. He was killed by the American government. And that's mad, because still to this day, people are following his diet. Apne banda bhaji, you know Jastami, the Punjabi singer? Jastami, I've heard of him. Yeah, that Punjabi singer from UK. Yeah. He's recently been diagnosed a year ago with cancer, right? He followed a similar diet to Dr. Sebi, and right now he said in his latest interview that he's managed to cure and kill over 3/4 of the cancer cause, right? And he's still fighting it. And the thing is, he's followed natural extracts compared to chemotherapy. Yeah. This banda, Dr. Sebi, if you lot watch his interviews and his documentary that's made, it's amazing. And it makes you think double on top of that a big follower of Dr. Sebi was Nipsey Hussle. Yeah? You lot all know Nipsey Hussle, right? Nope. Banji, do you know Nipsey Hussle, the American rapper? No, I don't. Okay, so he was a big American rapper, and he was killed whilst he was going into a liquor store in America. Yeah, he was shot down by gunshots left, right, center. And what Nipsey Hussle was doing, he didn't have no var with anyone. He had no enemies. He had no dushmans. But what he was doing was putting together a documentary about Dr. Sebi and his natural extracts, and his documentary about health and how. Do you know what Dr. Sebi preached on? That people fail to realize that every cancer cell, every death, every illness comes from mucus, like we call bulgum, phlegm, etc., built up on your cells inside your body. And the way to kill cancer, etc., is to kill the phlegm. And there's natural extract to do that. So Nipsey Hussle was doing a documentary on this, and he was assassinated. And there was no cause of death. It was just like gang war, he was dead. But it's ironic because the guy had no problems with no one. The whole industry loved him. All it was, he was doing a documentary on Dr. Sebi to bring him to light, to say to people that this whole cancer thing, it's don't go down the route of hospitals, etc. There's a natural cure for it. But he was killed. I think everyone's gone a bit silent now. No, I'm saying. Maybe also inspirational that you guys have been taken back. Banda Baji? No one's here now. Apne Guryat Baji? Guryat Baji's on pause as well. Let's call it a night then. There's comments here, CB, it's like killing. Yeah, freedom fight. Yeah, of course, yeah. Dr. CB was a man.
ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ 10% ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਿਆਤ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਫਤਿਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਤੇ go ahead otherwise It was a really good live. yeah anytime yeah the elephant in the room but okay chalo Anyways, have a good night, everyone. yeah okay good night ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ